when a block is green, that means you can't delete it. Solve the puzzle by using repeat block, but repeat 3 times. Try putting these 3 blocks inside. సో ఇక్కడ మనకి ఒక అడిషనల్ ఆప్షన్ వచ్చింది. బ్లాక్ అనేది మనం చెరపలేము. సో కంపల్సరీగా ఇది 3 టైమ్స్ అనేది మూవ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ నుంచి 1 2, సో ఇక్కడ మనం 2 టైమ్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి 3 టైమ్స్ రిపీట్ కమాండ్ ఆల్రెడీ సెట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని చేంజ్ చేయలేం కాబట్టి, సో మనకి మొదటిగా కావాల్సింది మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇది 3 సార్లు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అవ్వడం అనేది ప్రాబ్లమేటిక్. సో 2 సార్లు మూవ్ ఫార్వర్డ్ కంపల్సరీగా కావాలి. సో తర్వాత సారి మనకి టర్న్ రైట్. సో ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 1 2 అండ్ టర్న్ రైట్. సో అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ టర్న్ రైట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టర్న్ రైట్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో ఈ విధంగా మనం ఈ పిగ్ని చంపొచ్చు. సో ఈ కమాండ్ని మనం చేంజ్ చేయకుండానే మనం ఇక్కడ యూస్ చేసి ఇక్కడ బ్లాక్స్ని యూస్ చేసి సో దీన్ని రన్ చేద్దాం. సో మీరు ఇక్కడ కోడ్ని చూడొచ్చు. సో సేమ్ ఫర్ లూప్ వాడాము. మూవ్ ఫార్వర్డ్ రైట్ టర్న్ రైట్.